What now? Piece of I want just the nuts. Lateral aqui. Deixa eu passar um só de sangue. Espadinha de prato que aumenta o dano. You traitors! Both of you! Didn't plan anything. Silence! Beleza. Peguei o esquema da primeira parte. Só bater aqui, esquivar na hora que ele for coisar. Ó. Ele aparece sempre. Aí tá, guarda. Essa transformação. E a última cobertura de sangue. Marcha no final. Opa, agora o espada tá 100%, malandro. Acknowledge gods. Start praying now. Vai, bate. Toma. Perdeu o sangue todinho também, filha da mãe. Cadê ele? Isso aqui vai dar uma última hora. Vai pra bater. Só golpe forte. Foi metade do sangue do filho da mãe. Espera. Recuperar o sangue primeiro antes de atacar o filho da mãe. Droga, eu esquivo e ainda perco sangue pra caramba nessa droga. A gente vai passar desse lado da mão. A gente vai. Opa! Aí, conseguiu. Agora já peguei o esqueminha da última parte. Pra gente passar esse lado da mãe. Que mod aí, tenta transformar em vampiro. Só o sangue. Aí Geraldo afasta. E cria essa bolha aí. E nós temos que quebrar os casos do que fica ali parado. Vamos lá, pro segundo round dessa parte. Eita, Geraldo, tudo mal aí. Tá esquivando. Opa, esquiva. Opa, esquiva. Tá esquivando e batendo nessas coisas aqui.
Opa, então é no golpe rápido que funciona. Beleza, vamos no golpe rápido. Opa, esquiva, cuidado com esse golpe do cara que tem metade de sangue. Deu escudo. Já era. Epa. O sangue daí diminuiu. Opa, esquiva de novo. Escudinho protetor. Agora vai, mano. Agora é salva. Essa bagaça. Só ter paciência e esperar o Paranauê. How long you gonna make me wait? Opa. Já era. Já era. Falta pouco pra matar. Olha lá o sangue dele. Vamos lá, depois de uma hora a gente ganha. Toma, 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 filha da mãe. Matamos! Ah, não acredito. Depois de uma hora tentando essa bagaça, descobri o esqueminha dele. Cacildes. Ali pode não ser imortal, pode ser imortal. É que o outro diz que só um vampiro supremo pra matar outro. Olha lá, ó. Separa, Geraldo. Separa a cabeça ali dele, dos pés, do braço. Esconde em um lugar bem longe um do outro. Eu quero ver. Leave him to me. Be gone. I can't let. I insist. Parece que nem o Exódia. Põe um círculo de magia ali nas pernas, no braço, na cabeça. Acabou. Ele chamou aqui exército de vampiro. Sem eles. Sem um chefão. Deve pelo menos todo de dispersar, né? Os vampiros batem em retirada. Opa, 2 pontinhos de coisa. Salvamos o dia. Smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Carinha, fila da mãe. Usually wear something different, better suited to my trade. Got nothing against this particular outfit, though. Just don't exactly feel comfortable in it. And I despise formal occasions. Nothing one can't get accustomed to. Now, be so kind as to stand still. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal. É, ela escapular pro livro, mas não esquecemos dela. Tem que pagar pelos crimes dela. Enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh.
A tradition which values outro vampiro lá appearances já ahead of pagou. all else, which calls for lordly, glistening Tudo pela cidade triviality quanto as pessoas que and matou. misplaced generosity. Os inocentes. E agora? Sound wistful. Pensive, Regis. That because they refused to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Syanna planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the É messenger who mesmo, delivered faltou my uma invitation pessoa to da the lista de ceremony. 5, né? Syanna's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. Duvido We nada could que still seja chat pra with that prima. boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Dettlaff. Perhaps we missed something. Vamos revisar tudo para ver se não passou nada. Tem razão. Precisamos falar com o Engraxate, vamos. Não é uma má ideia falar com o Engraxate, vamos nos encontrar lá. Não há motivo para continuarmos investigando. Como sabe que o Engraxate entregou as cartas? Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? While you basked in glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. You'd be very proud to see how I conducted myself. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. I'd observed that among street folk, amidst their society as a whole, reciprocity takes precedence over all other codes, and thus no good deed goes unrewarded. Of course, the same holds true for malicious or destructive deeds. The letters, what's the connection? When the bootblack arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue-loosening, but ultimately he spoke. He admitted he'd handed Dettlaff the letters. He knew this information was valuable to me. In providing it, he was simply repaying me. Verdade, não podemos deixar passar nada. Tem razão, precisamos falar com o Engraxate, vamos. All in all, why not check up on that? We'll go together, assuming we're done here. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due. Or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Promise to be careful. Cala a boca, cara. Vamos lá, Engraxate. Oh, it's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free... Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well.
A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean souls. A fine slogan. Desconfio de todo mundo daqui, mano. Até desse garotinho. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Why didn't you tell us this before, when we first talked? You didn't ask about beggars now, did you? Moleque, sem vergonha. Beggars. Respondendo os outros. Tell us more about them. Cadê a educação? How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Remember what they looked like? Of course. I've a mind like a steel trap, as I said. They were ragged, unshaved. Their clothes were tattered. As to their boots, well, I mentioned that already. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. We must visit the shelter. Look around Opcional, inside. encontrei o abrigo. Vamos agora. Opa. Não podemos sujar essa roupa, né? Cadê a tradicional? Tradicional não, roupa de batalha. Pô, ainda bem que essa espada aqui aumenta o dano, porque... Não é essa, é outra. Que tá no osso, mano. No osso, sabe o que é no osso? É isso. Vou até salvar aqui, que não podemos perder todo esse caminho feito. Depois de passar bom tempo para enfrentar aquele mestre lá, aquele vampiro. Bora, cara. Hey, don't you step on me. A roupa antiga devia estar aqui, né? Bora. You've to move your little camp elsewhere, got it? This is a decent district. We need Opa. no filth or bunning about. Gent, there's no need to raise Laçou, your voices. Let's moir. keep our calm. Our calm is exactly what you disturb. You? What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. The shelter, them living here, bothers you. Question is why. Look, Ballard. Another Damn nuisance. We've our women and young folk living next door, when even grown men fear to walk past such rabble.
decent folk you mention. Why? Hell yes. Hear that, Artois? We should E aí, step mais uma aside, briga? good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Vai lá cuidar do cara. Enquanto isso, Grey hair, puppy knobber. I almost dumped my mistake. só na esquiva. Come now, creature. Try me. Já era. Bandido. Apanhar, malandro. I'll break your guts around your spine. Só uns golpes rápidos, só. Toma. All right. I could take a hit. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere were we to have somewhere to go. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black. A feisty lad. Any of your, Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all... You can question them yourselves. Sure all your usual beggars will... They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. Vamos esperar então. Thanks. We'll... Eles vão vir pra cá. Pra ter um lugar pra dormir. Uma refeição. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two Recently, 4 of you delivered sealed letters. Does anyone know what the gentleman means? Go. Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. I got one too. Gave it to the boot black. And fresh it. Mandaram guardar segredo. Quem? I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. Oxe, a carta é insignificante agora? Não. Me dê a carta. It's a matter of importance to the duchy. Hand it over, or I'll take it from you. Plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Carta revelando a quinta vítima. A quinta vítima é quem? O What is engraxate. it? Another A name, duquesa. truly? See for yourself. Well. I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duquesa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Falei! Judging by É a duquesa this, mesmo? Dettlaff was Quer matar a literally própria irmã? supposed to tear her Safada. heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Puzzle complete now. Alas, the matter's ceased to be a tantalizing brain teaser and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Duchess was to be Dettlaff's last victim.
Sienna planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Sienna, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to fulfill her plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. Mandou atacar os caras que não tinha as honra, valor dos cavaleiros. Why would Sienna murder her own Como se fosse sister? alguma coisa Out of envy? fantasma ou vingativo. From an inborn No penchant final for matava a evil? própria irmã pra Yes, tomar o poder. yes, and Que yes. safada. All seem likely, and none Ninguém are mutually perguntaria. exclusive. But if you'd like to know for certain, you can always ask him yourself. Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Sometimes Seems a bit strong, no? she used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her, but I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Sienna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Sienna. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not. She treated Dettlaff cruelly. Caused his death in the end, and now this? Atop all that? No, Geralt. I will not go with you. Vamos lá, revelar a verdade. Fala com Sienna. Fale com Demi. Cerimônia estranha, com pompa esquisita. Bom, mano, vamos recuperar nossas coisas aqui. Cadê? Vou até o ponto aqui. Nothing doing. Something reeks around here. Stark send the whip await those running riot. Our duchy values peace Então, and uma quiet. vampira? Tô de olho, hein? Bloody hell. Aqui é onde o engraxate fica. Rodei o caminho aqui todinho e era pra cá que eu tinha que ir. Pronto, agora vamos passar aqui o tempo. Vamos lá coisar umas coisinhas pra nossa armadura. Tá no osso. Aqui. Que lá merece, hein? Se não fosse ela, espadinha ali do cavaleiro, olha, a gente tava no osso, hein? Por isso que teria sido até mais fácil se tivesse 100% ela, mas não estava. Citizens, a plea from Her Illustrious Highness. The Ducal... Me dá uns itens aqui pra ele. What do you have? Cadê os kits de reparo, cara?
2. Ferramenta de armeiro usada para reparar armaduras. Não, só tem essas. Farewell. Good luck on the path. Já dá uma olhada agora, pra ver se já dá pra arrumar algo. Pô, esses 3 é pra arrumar. Preciso daquele que aparece aqui. Que é pra poder... Acho que a gente tem que falar com o ferreiro. Grão-mestre. Ó, grão-mestre ferreiro. Armeiro. Ferreiro. Scribes will be available for a part of each day to assist in the craft of the quest. Scribes shall only do... You shan't find anything better in all Toussaint. Good day. Desculpa, se não tá aqui, então eles devem estar lá embaixo. Why I stand to put nothing aside for my dotage. I buy, I sell, I barter. By the Gadzooks. prophet's I do words. everything but scratch No. the The Duchess summoned him. I wonder what for. Geralt. Gente, cadê o pessoal? Vou lá naquele armeiro que a gente faz disso. Good care. Flee from her Há algum illustrious tempo. highness. Always. The Ducal Chancellery is sworn. Guests champion. Não era aqui, era por aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui tem 2, um armeiro, ferreiro. Deep breath, Witcher. I must Beleza, esse aqui. Ah! What have Acho que é com ele que a gente comprou os outros itens da outra vez. Aqui, ó, é esse martelo com círculo que conserta para reparar armas. Esse também. E esse também para reparar armas. so long? Vamos ver se é os 3. Ah, 3 para arrumar a arma, ó. E 3 para arrumar a armadura. Vamos arrumar nossa querida aqui, que essa aqui merece todos os mimos possíveis. Olha, tava no 0, meu. Gastar quase tudo nela. Foi. E a outra? Deu pra arrumar um pouco. Coloca de espada de prata ali de novo. Espadinha de aço.
Um salve game aqui, porque isso aqui foi importante pra caramba. Agora vamos falar com o outro ferreiro. Fica do lado. Armeiro. Let's see we... Cadê? Cadê as ferramentas? Reparar a armadura. Já tem. Como já conhece até o símbolo. Bora. Deixa eu ver agora pra gente ter que ir. Agora vai, hein? Agora falta pouco pra gente salvar de vez completamente o jogo. Não sei se lançou outras DLC, mas quando eu comprei o jogo só tinha aqueles 2 pacotes. Não sei se tinha mais. É praticamente um jogo novo. Tanto que a gente já jogou aqui. The guard brings peace to our domains. Flout its writ and rot in chains. Bela Vista, palácio da hora. Olha lá a pedra cortada ao meio. Opa. E aí? Ah, é pra lá. Halt! Need to see Sienna urgently. In the matter of... Need to interrogate her. New facts have come to light. Need them explained. Seems she was planning your Duquesse's assassination. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise to be brief. Valeu, cara. O caminho aqui de bruxo ajudou bastante, hein? The Witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Ah, não tava no livro, Have you não? come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Dettlaff is dead. Could you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Maldição do Sol Negro, porque você a inveja. Porque ela deu as costas a você, esqueceu de você. How should I know? Might really be the curse of the Black Sun. Word is, cursed princesses often kill their own families. I see I misjudged you. You want
understand nothing. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? Oh, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. I probably will. At least you're being honest, finally. Lying only ever makes sense when there's a chance someone will believe you. It's actually refreshing, in a way, to say what I truly think. So why don't I do it a bit more? I was only ever nice to you to get you to sleep with me. I thought you might come in handy one day. Your comrade Regis is using you, and Anna Henrietta perceives you solely as her unthinking, blunt instrument. She's right to, you know. I like this game. Long as we're being honest, here I go. You're a pathetic, self-centered snake. Ai, Should toma. I go on? You'll rot in this Na tower. cara, hein? You'll die of old age, embittered, alone, and forgotten. By everyone. Have a nice life, Siana. Fala o que quer. Óbvio que não quer. Safadona aí. Vale nada, hein? Prostituta ali não vale nada. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Let's go. Want to see him too. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony? Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Detloff and Siana's 5th victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Very well. Let us get things underway. Don your ceremonial attire. Then you'll come with me. Her Grace awaits. Vamos lá, até que enfim falar com a outra duquesa. In the Ah, voltou a roupa guild's antiga lá? name, I beg Que eu achei your que tinha perdido. assistance, Your Enlightened Highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, Your Enlightened Highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, Your Enlightened Highness. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Toussaint's highest honor.
Geralt of Rivia, Slayer of the Beast of Beauclair. Começou a tocar uma musiquinha, pô, velho, achei que... é o momento da porrada. We Já até bestow the preparei ali. distinction upon the Witcher, who saved Vou soltar Beauclair from the terrible beast. As bolas de fogo. Such is our desire. May the symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Duquesa, eu não beberia esse vinho aí, hein? I have a small Lembra que o surprise outro for lá you, que in derrubou addition. barril de vinho? I give you more than a dozen barrels of Sonreal, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Já vamos aqui direto e reto. Direto e reto, moço, que aqui é papo é reto. I am, and truly Não dá grateful, pra Your esconder isso aí, Grace. não. Não é uma coisinha à toa, não. Sadly, I'm afraid I have to sour the mood. It's Sienna. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Dettlaff. You were to be the beast's fifth victim. This cannot be true. You're mistaken. You must be. Não. I have proof. Provas, moça, provas. O demônio lá da sua irmã queria te matar. I do not believe it. Faça o que quiser. Você foi avisada. Casada não, foi In a mostrada a moment I verdade. shall speak to Sienna. Will you assist me? You returned my sister to me, yet what you tell me now I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fairly. I'd far prefer to learn you're mistaken, Geralt. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You exaggerate, Witcher. She is my sister. I know well how to speak to her. If my presence will help in any manner. Pô, tá brincando, hein, moço? Matou um monte de gente, você ainda tá... Pô, essa sua irmã aí tá mais pra parente do Loki lá. Which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Enganadora, traidora, matadora. É um demônio no corpo de mulher. E devia estar com a algema, né, pessoal? As bolas de ferro lá, ó. Nos pés e nas mãos. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Joga aí, ô Geraldo, uma poção da verdade aí. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Não há Nor does it let me believe you golpe lá da sought my mente. demise. My heart yearns to know acho. you were swayed by the monster Dettlaff. You yourself would never stoop so low. Thus I have asked Geralt to advise me. As one impartial, I shall now hear what he has to say. Vamos ver agora o que ele tem a dizer. O que mais importa é o bem do ducado. Esqueça. Sienna deve ser punida como qualquer criminosa. É isso aí. No matter the mitigating circumstances, whatever they may be, Sienna is a criminal and should be tried as such. And punished as such. Her guilt is clear. Your words sadden me greatly, Witcher. But
but I cannot deny their logic. Sienna, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. Cuidado, tá escondendo alguma coisa. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Ela deveria estar presa. Will you forgive me? Não se aproxime. E duquesa? Vou te dar uma facada nas costas, moça. I shall never forgive you. Eu falei pra se proteger, pra... Ô, gente. A mulher tinha que estar algemada. Pô, pegou o grampo do cabelo lá. Presilha do cabelo. Matou a própria irmã, que safada mesmo. Será? Quando ela tá viva, ela tá morta, não sei. Acabou? O que aconteceu depois? 2 semanas depois. Todo mundo de luto? Ixi. Need some flowers. A wreath, or... I've none. Sold everything. I was just on my way out. No sense hanging about with nothing to do. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children. All wished to lay a bouquet on the Duchess's grave. Windflowers, peonies, gladioli. But she liked common roses best. I know. Her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals, the kind that last a long time. Muito triste. I've still not come to terms with it. Gente, mesmo sendo a irmã, não podia ter deixado ele sem algema, gente. How could it happen? Nem pra chegar perto. Eu falei com a duquesa. Não. Nunca pensei que Sienna seria tão implacável. Não. Ana Henrietta confiou demais nela. Anna Henrietta wanted to believe there was still hope for Sienna, that she'd show remorse. She reached a hand out to her. Too soon. Too trusting. I know you. You're that witcher from the north. The one that saved us from the beast. Mm-hmm. Could say that. É, a fera é vampiro Wait poderoso, here. hein? Take these. Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. How much do I owe you? Not a copper. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Farewell. Vamos lá, que a gente ainda tem que se despedir lá do amigo lá. Do amigo vampiro. Estátua bonita, não sei se já tinha antes. Ou fizeram depois. Coloquei uma foto no túmulo de Ana. Deep breath, Witcher. Não, que essa é a... Tá apontando pra lá se eu tô aqui. Ah não, tem que ir pro cemitério, né?
É uma estátua de ouro. Bonita, hein, a estátua. Snow White, you with the exquisite Uh! Our little Annie has Unbelievable. Vamos lá, vamos lá. Who would have thought? E o legal é que você vai andando por aqui. Não sei se vocês repararam durante... Não, acho que eu nem gravei no momento. Quando você tá passeando, tem uns easter eggs aí no jogo também. Tem aquele lá no jogo principal que eu falei pra vocês do... O livrinho lá que a gente comprou na biblioteca do... Tem vários easter eggs da cultura pop, parece. Tem um livrinho que a gente ganhou contando a história da mulher que se apaixona por um lobo e por um lobisomem e por um vampiro. Clara referência ali ao Crepúsculo. Também aqui, quando a gente passava nas praças, tinha uma menininha falando: olha, tem uma espada chamada Agulha, não sei o que. Também o pessoal colocou uns easter eggs aí do Game of Thrones. Mas tá bem mais clara lá, bem mais clara. Foi aquela do... Aquela do... Qual é o nome? Crepúsculo. E aí, tô aqui... Ah não, tem que ir lá pra baixo. Olha lá, olha lá, olha lá, falei pra vocês, ó. Aí, ó. Calma aí, garoto, ó. Tem uma espada na mão esquerda, eu sei. Aí ela vai mudando a fala, vai. Olha lá, é verdade, o inverno está chegando. Malandro, achei que não ia ver mais ela. Vai conseguir pelo menos gravar aí pra vocês, ó. As crianças, a menina ali. O inverno está chegando, coisa que se repete direto ali. O lema da família Stark. Casa dos Lobos, no Game of Thrones. E ela tem uma espada na mão esquerda também. Não deu tempo dela falar, tem uma espada chamada Agulha. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. Yet I let her Quem já down. assistiu, quem gosta, é muito da hora ter esses easter eggs. Não só nos cinemas tem. Achou que ficava só no cinema? Ah, os jogos já tem aí faz tempo, ó. Cadê a melhor governante que você pode ter? Eu falei com ela. Don't be so hard on yourself. No one expected Siana to do that. Persist to the end. I suppose you are right. Come to pay my respects. White roses. They were her favorite. Go inside then. What? Who decided that? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Siana's veins, and she was never legally disinherited. So they ruled she should lie alongside on a... Algum tempo depois. Mas quanto tempo ele ficou ali pra entregar umas flores, se despedir? Colocar as flores em ambos os túmulos? Não. Colocar as flores no túmulo de Ana, só. Ela não mereceu nada na vida, nem na morte. That I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. É o caso mais difícil que já pegamos até o momento. Até agora, até hoje. Stylish crypt, quite subdued. Yes, Mais this is difícil the não. kind of Primeiro o eternal da Ciri, né? I dream of. Depois esse. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To
feel despair in the face of natural processes to which you are predestined. I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. All those deaths I failed to prevent. Feel pretty awful right about now. Can't help thinking I could have done more. Now two sons left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair now weeps for her. A mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Caramba, que céu estrelado, hein? Thought you liked Donna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Then let us drink. Whatever you say about Siona, you gotta admit, she was unbending. That she was. I do admit it. Though, in her case, it would have been better if she had been a tad more... True. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit? Fascinating. All I can say is... Indeed. It might be wise to stockpile some brews for the future. Realmente seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh man... Ah, not a problem. I never forget matters of safety and... Thanks. Right then, let's go. Ainda tem mais uma coisinha pra colocar? Falar? Oh, so dreamy. Penny for your thoughts. Coloquei uma máscara e luvas. Succubus twins? No, I was thinking about... Oh, how anything can look interesting when properly lit. Opa! Colete a raiz, não sei o que. Duas, beleza. Opcional, coloque uma máscara e luvas. Cadê? Tem uma poçãozinha aqui muito boa, que evita envenenamento. Vamos tomar ela agora, por precaução. Salvar o jogo nessa parte também, só por precaução. Coloquei as luvas. Aparece aqui nos itens. Onde estava aqui? Gibão, a roupa. Carta revelando aqui da vítima. Luvas para arrancar mandrágoras.
E a máscara aqui do médico. Onde colocar a máscara? Aqui. Beleza, retorne a Tal Regis, mas antes salve the game, vamos salvar o the game agora. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Damn it, where'd you go? Regis! Opa, baúzinho. Pratinho de ouro. Damn it, where'd you go? Regis! You raise your hand to vampires! You shall die for them! Opa, é os vampiros querendo se vingar do outro lá. Vamos tirar isso aqui, que isso aqui não precisa. Acho que volta pra cá. É isso aí, beleza. Pozinho do vampiro. Sabia que tem uns rebeldes aí. Cadê? Aqui sim, agora dá pra usar. Tudo certo. Não. What I had to do! E aí, cara? Pô, quando eu cheguei, já tinha acabado com a história. They called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. É, cara. Yeah, I get it. Tem tempo aí pra conhecer o mundo. I've an overwhelming desire to have another drink. Quando eu preparei, achei que ia ter mais uma lutinha ali final. Supreme bouquet. Firm, defined beginning, then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Ah, é, ainda tem o... Thanks. Mind telling me what it o is? vinhedo lá que a gente comprou. Comprou não, ganhou da... That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Sim, acho que eu vou me estabelecer aqui. Não. Foi criado para matar monstros. Ainda não sei. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on.
which of course brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here if I'm Não, not círculo mistaken. de magia ali na We hid in a na cave luva while dele. a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why Nilfgaard, ever not? Brasil, The Nilfgaardians are a modern society. Chile, None there believe in vampires Acapulco. anymore. Ele disse que é pro This sul. fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Acabou, é isso aí, gente. So we shall, my friend. We have witnessed, and Sangue in vinho. fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. É isso aí, o vampiro vai That's talvez what vá we pra do. Acapulco, Brasil. Brasil com Z. Ó, Geraldo soltando um sorrisinho. É isso aí, gente. Valeu por ter acompanhado o jogo. Todas as emoções aqui, ó. Witch baseado no livro. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Actually, I'd love to go home. Não, é isso. E é isso, como eu tinha dito anteriormente, nos vemos no próximo jogo, Tomb Raider. Aqui ainda tem um mapa gigantesco. Para quem quiser conhecer ainda muito mais outras missões que não fez, fora essa missão principal, né? E é isso. Próxima vamos... Todas as que a gente não conheceu aqui, vamos conhecer todas em... Shadow of Tomb Raider. Sombras de Tomb Raider. Lembrei agora. Sombras de Tomb Raider. Vai ter mitologia Mai, vai ter um monte de coisa da hora. Não é tão gigante a história assim como é o Witcher. Por isso vai dar pra gente salvar todas as tumbas, vai fazer belo do estrago. E esse aí, com esse belo pôr do sol aí, ou nascer do sol. Nos vemos na próxima jornada. Se inscreve aí no canal se gostou. Curte se gostou. Se inscreve de novo no canal se gostou. Conta pra vovó, conta pro irmão. Conta pra família. Pede pra todo mundo se inscrever. E coisa lá, eu vou apertar o sininho pra receber os recadinhos aí quando tiver vídeo novo. Até lá, gente. Unexpected as ever. Olha só, mano. Achei que tinha acabado o jogo. Olha só o presentão que deixou pro Geraldão, mano. Que coisa linda de Deus. Despedi muito cedo. Esse é o presente que o vampiro tinha deixado pra gente. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Voltei lá pra pro vinhedo lá, pro nosso vinho querido. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky. Like some shitty two-crown romance. No finalzinho do jogo, mano. No finalzinho não, no... Como se chama? Depois dos créditos. Você achou que tinha terminado? Terminou não, malandro.
Malandro. Saudade da moreninha, hein? Cadê? Tem uma casa que é estranho. Nós conseguimos. Encontramos o nosso final feliz, depois de tudo que aconteceu com a Ciri. Ever thought this day would come? Me and you, peace and quiet. Bees buzzing, birds chirping. I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Though I imagine it might have been hard coming after me. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha! How'd that start, anyway? Our duels and wordplay. Forgotten? It was at a vernissage in Banard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow endearing. Never change, Geralt. I beg you. Moreninha. Trouxemos muitos livros. Tem uma casa estranho. You know, feels kinda strange having a home. I must say I never pictured you owning real estate. Essa é, pessoal, quem ficou pros créditos ainda tem mais. Prometo, essa é a última historinha. Que nem eu esperava. Said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard. Good enough? Ok, eles prometeram ficar aí juntos, arrumar uma casinha no interior, depois da história da grande guerra lá com a Ciri. Com a Geada Branca. Com a caçada selvagem. Has 4 legs. Category taxidermy. Oh yeah. The unicorn. Fine. You can bring it down here. I knew you'd see things my way. Olha, safadinha. Fizeram ali um vucu-vucu ali no unicórnio. Quer trazer pra casa. Pode trazer. Pode trazer. Quem sou eu pra te negar esses prazeres da vida, né, moça? Unicórnio lá empalhado. Trouxe muitos livros. Brought quite a few books. Let me guess. Working on a new spell? Not at all. These aren't grimoires, just pleasure reading. The name of the orchid. A widower for half a year. Always thought you too busy to make time for something as impractical as pleasure reading. Because I was. But now I'm not. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what to do next. I have no plan. I have no goal. And you know what? I like that. Finally, I can stop thinking about politics and focus on what's important to me. Which is Eu não queria falar nada não, moça, mas tem uma parte aí do seu vestido que tá transparente. Liking Toussaint so far? The landscape's lovely and the towns are charming, no question about that. But the southern sun plays havoc with my wardrobe. To be blunt, wear black down here and you're pretty damn hot. Might need to think about olha changing your color palette. Off-white. E olha que eu vim pra cá, hein, gente, achando que só vim porque o cara falou que tinha deixado um presente aqui. Eu queria ver se tinha reformado tudo aqui mesmo, para depois finalizar o jogo. You'll bring me cool drinks at regular intervals. Bring you whatever you want. Vamos conversar mais tarde. So, talk again later. Of course. I'm not going anywhere. É isso aí, gente. Agora eu acho que acabou.
Não vou dizer com tanta certeza quanto eu disse antes. Porque eu vim aqui, ó, vou até mostrar no mapa. Só por curiosidade, pra saber o que o cara tinha deixado aqui de presente aqui no nosso vinhedo. E é essa moreninha, nossa querida Yennefer, que nos acompanhou durante toda a nossa missãozinha lá na missão principal. Aqui deu uns pitaquinhos ali, como conseguir uns poderes extras. E vamos ver lá, falar com o cara se dá pra fazer mais alguma coisa aqui nessa casa, nesse vinhedo. Ou se acabou por hora. Eu vim por aqui, mas tem que dar a volta. Cadê o cara? A moça que a gente salvou lá da maldição. I do not know how I will ever repay you, Witcher. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, Que negou I alimento feel lá my pro strength mendigo. returning, thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Glad I cut it short. Yes, years of suffering. You know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. All my family's long gone now. The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Pode ficar aqui, né, moça? This is a big house, big estate. You can stay here. Pode ficar aí, trabalhar. I could never infringe so on your hospitality. Yet, Yeah, after all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourish... don't see a problem if that's your dream. You could help Barnabas Basil in the... Nothing would make me happier. Thank you. Vai ser a cozinheira? Thank you. House could use a woman's touch. I've one other thing I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables for my dowry. I never wed, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps podia let ficar them pra be você, a não token sei. of my gratitude. Arrumar If sua you casa wish to lá. find them, you must Ser outra go to my pessoa, old mais humilde agora. to Trastamara. The dowry lies hidden in a barrel in the cellar. There are several barrels. You must give each a knock until you find the right one. Do just Aí, that. batendo nos barril, né? Lá na casa dela. I'd never expect someone Pra with quem your quiser past to feel completar, drawn to deixar the o kitchen. jogo Do you salvo fear I will 100% cook com in todas your as missões home, as I salvas. brewed as a white? Já tem uma Of that, meia you missãozinha can aí be com ela. Thought you were a lady. Oh, Do you mean to say a woman of my rank? you sure you don't I cannot say yet. visited others' homes as a white? Yes, but ever at night. Remember, you can always change your mind. Decide. I'd never wish to see. And I'd never want you to stay. See you later. Take care, Witcher, and remember. Essa aí, se tornou a cozinheira. Vou até dar uma olhada aqui na cozinha. Quem ficou pros créditos tá acompanhando comigo aqui. Vamos lá ver, falar com o cara. Cadê? How might I be of service? Este lugar. Vineyard Baron? He was actually a... No, not he. He never has, Monsieur. Sadly. Shame that. Not at all. Acho que a gente já fez tudo que podia. Ou seja, a Gwen não. É isso, pessoal. Fizemos tudo que podia aqui. Esse vinho daqui é nosso. Vamos dar uma olhada aqui na casa. Ah, malandro, se a gente não olha. Eu achei que o presente do vampiro lá era a nossa querida Yennefer. Vamos ver a carta.
Prezado Gerald, se está lendo essas palavras, significa que já cruzei há muito tempo a fronteira de Toussaint e que você encontrou o meu mutagenador. Obviamente chamá-lo como bem quiser. Espero que faça bem uso do meu presente. Seu dedicado amigo Emiel Regis Roelec Teusief Godefroy. PS. Você talvez se pergunte por que arremessei o mutagenador para dentro de sua casa em vez de simplesmente entregá-lo pessoalmente. Bom, acredite ou não, foi uma questão de modéstia. Oi, disse Geraldo, que meu presente o ajude. Vamos dar uma olhadinha lá. Cadê? Dispositivo para criar mutágenos. Será que tem que colocar pra cá? Não. Inventário. Olha, tem as missões secundárias, pessoal. Bastante, hein? Olha, sobrou uma aqui da missão antiga. Coração de pedra. Uma não, duas. Ponto de habilidade. Não sei, acho que eu vou deixar pra salvar lá depois. Precisa de montagem e coisa pra coisa aqui. Montagem de coisa pra coisa uma coisa. Ai, gente, o que a gente pode fazer? Não liberou aqui. Contra-ataque. Também não. Que podia mexer aqui, a gente mexeu. Destravamos aqui tudo. Aqui também. Não, tudo não. Alguns aqui. Os ataques sim, bastante, que ajudou. Vamos ver, ó, missões secundárias bastante. Contratos de bruxo, alguns. Opa. Agora a gente pode voltar livremente. Caçador tesouro. Completa uma porrada. Até em... Cadê? Fracassado alguns. Mas não sei se dá pra voltar e fazer de novo. Já que não tá na história principal. Esse aí, consertou aqui a casa toda. E vamos terminar agora, espero que sim, com nossa querida Yennefer. Can we talk? Always, with pleasure. Falei tudo aqui que tinha que falar pra ela. Beleza. So, talk again later. Of course. I'm not going anywhere. Vamos aqui matar nossa saudade juntos, né, Yennefer? A nossa querida amada filha. Não é de sangue, mas é a história. Pai e mãe é quem cria, né? Pagar um pouquinho dessa solidão que a gente sentiu.
Sentiu não, sente, né? Juntos. E agora com essa linda cena. Opa, moça, sobe assim, sozinha. E com essa linda cena. Que eu acho que acabamos agora de vez. Não perca, se inscreva no canal, dê uma curtida aí. Os créditos eu acho que acabou agora. Eu acho que acabou. Até a próxima, pessoal.